fasalau maya tunu mabao ya la foi tanto fasalau tu sa tu lunga upenga te failangi ava pe foi le malu las lasio tanto tunu isa monei se isi foi nei fa poponga lau NUS News sama foi le nei aso tu sai foi mafufanga manisio mea sa tupu tono tanto tunu fa pe foi tanto university. Good evening and welcome back. Another edition of the NUS News for this Wednesday evening, and here are some of your upcoming stories for tonight. The head of state of Samoa, Tuimalili Whanova Alito Aswalawi II, has accepted the recommendation from the Prime Minister, Fiamenami Mataafa, to dissolve the parliament and prepare for an early general election. The Journalists Association of Samoa has voiced its concern and reject of the use of criminal libel law as a means to silence journalists from doing their duties as eyes and ears of the public. A visual arts student, Raymond Watitangi from the National University of Samoa, shares with NUS News the huge impact and benefit of the visual art course, which has allowed him to tap into other talents as an artist. That's coming up on the local news. Itala tumua watalia ilana fionga ile mamalo le malo Samoa ya Tuimalili Whanova Alito Aswalawi le lua le fautuanga le tamaitai pa le mia e whaanta apea i le pa le mene. Sound telling le neo le reporti mai a Alvin Sarsopa. Ele whaingo file tula i mai ai o whainga malo le whaatoto e le tua Samoa o tasi o le tausanga le nei whai e tausanga o le paia ingal vainga whaaupu whai e le fast. Sa paluta i ai le tunu e taita i Samoa. Peitai, e o mai le so o whaata apel pa le mene e tu saio le unga le paluta tau wala au sa whaatino i nei te tono mo ta whai tu la whono Samoa. I le aso na nafi e le i mai al paia inga. E o mai fo i le so, ua vailua ina le vainga whaaupu whai e le whaatoto i le tu Samoa o tasi. Ua toto ia ina o sui e to e se furu lima e taita ia le mahana o mwhaafoe al kapineta. O isi sui umolo o ina lupeo le vainga whaaupu whai. E pe ona sila fio le amatanga o tau sanga le neina amatai ona whaangasi a le mahana o i te tonu lava le vainga whaaupu whai e le whaatoto i le tu Samoa o tasi. Mania e ai lifsingi o le whaatoto ina le taita inga. Anta mai tai pale mia mai se foi o whaatoto ina le pale mia o lana kapineta. E toi whaaua waiti u te whai o le mano. Mo le sila fiana amata mai le mta upu tau le whaatoto ina ua whai le tamai tai pale mia le whai unga. E wha malolo ai le sa avea ma minista o whaato angam whai ngā whaiva. Ia la auli pola tei vau Schmidt. Ina ua ia te ina le te tau wai na wha amawai malon tofinga. Ina ua afie se mta upu atu ina atu lumo le wha amasinonga. Sa so ai fo i male wha malolo ina o isi minista msui minista o le kapineta. O le whai unga le pale mia o le le mawhaile o na toi ngā lulu e whaatasi ai ua le aisi toi whaatotua ina le vao le malo. Au tau ave ai tiu te wha le malo. Pita iwa avea mafuanga o ngase ngase a malo. Te ia o lava ina o ngaunga ma le toi mawhai o na whai e eise vai fo. Ina ua palo tai sia fo i fia me na o mi mata afa. Ma isi sui o le kapineta o lo tau ave ina nei le malo. O le ngase lava o malo na tolopoa i le fontanga i le masina o mati. Ile o iei lava se atoanga po se taateanga manino o fina ngalo le maota. Ina ua fite ina i fo i le mta upu lava le nei o le le whaatotua ina. E mai a ona ta fea lafo e lua o le le whaatotua ina o fia me. Ai o lo fo i le whaatotua ina o le lafo al kapineta le asalangolango le HRPP. Ile le te whaatotua ina fo i le funga fita lai e tau avea tiute o le na fua o le maota. Te ia o atua i lava fo i ina ave le HRPP i le whaamasinonga. E o mai lai le aso na nafi na ua whaia le palo te tau wala au. E le toi fo i lava le vaenga whaupu whai maanga i mai ai le to se fulu lima o lo o le kapineta i le malo. E le toi ai lava se tūlanga le toi wha le lei o le vaha o le pāti e le whaatotua i le tu Samoa o tasi. Ma isi o la tau sui sa palo ta isea o lo tau avegna le kapineta. O le sui ta ia le vaenga whaupu whai a ngai le malo i a funto e pi e la uofo. Ta tau sanga ina se fina ngalo au se utanga fo i le fufonga o le mauta. Isi toi au ililina o le saunoanga fia meila na saunoanga wha minista. Sa wha pea ai atalia le pasia o le talo le tupe lua olua lima lua olua ono. O le a wha aua o le malo. Ai ale ai o le ale wha aua wina. O le fesila sui te tai o le itua ngai e fia mautino ai pe o le whaitaunga mua mua. Lua po o le tolu e talia ai le talo le tupe po o le le talia foi e wha ato ama whai ai o na whai al whai unga. O le le wha aua wina o le malo pe tai. Ina ua whaatule la fol whaatanoa ino le tala whaatatau le tupe lua olua lima lua olua ono le minista o tupe. Sa manino aile leo tele ato le te ina po o le lea i nei loo i la tau sa langlanguina. Ma tau sanga i loa i fonto ele toi whai o se palota tau wala au e wha manino aile nei mata upu. Ma sa langlangu ato le taitai o le whaatotua i le to Samoa o tasi le nei lafo. Te ia o lava ina whaatino mai loa i le palota umo le vaenga le nei le fast.
Whaatasi ma le HRPP e te ina le pasia o le tala whaatatau o le tupe, ai ia whaata ape loa le palemene. Sa whailo manino i le saunuanga le tumaita i palemia na whautua ina ai leo le fionga i leo mamalo o le mano e tusaio isi la asanga o le mano ma le palemene. O le tai au neila ualo ia mai e se pepo whaamtalanga o lo sainia leo mamalo o le mano Samoa. Le o atu ai o le tumaita i palemia mwhautua ina lana fionga mamalo i le whaata ape loa o le palemene ma le fono whaitu la fono le atunu. O manino fo ile talia ina le fionga tui maleni whano wa ane toa sualau vi le lua o le whautuanga le tumaita i palemia. Ma o le awha awa wai pēr tau aweina le malo o lo iei nei mata ita ia le sa awha apito fia mena o mi mata awha o ti ute o le malo. Se ia toi tau wa fia le fono awa whai tu la fono e tusa ai o le tu la fono. Mata upu tolu sifuru lua pui pui tasi ma tolu sifuru tolu pui pui tasi o le tu la fono wha awai. Alvin Sarasopa, NUS News. Ua wha leo le manatu le sosio tu stala i se tasi tu la fono lo tau mia i le wha tidungo ngā ruenga wha le tu stala i te tono le atunu. Sound telinga le neo le reporti. E leo fōu le fsilingia o le tu la fono le nei e pui pui ai se tangata mai niso wha mtalanga e wha leanga ai se tasi ala i se reporti poni tusinga ua tau leanga ai le tamali anga o le isi tangata i ni wha mtalanga le sao mamoni. Ma o le sona si antes tuai le NUS News a wā se wha tatalanoanga ma le tamaitai whai lau tusi o le asosio tu stala Samoa o ngaluman mana Rona Lee. Ona o se tasi o mata upolo molia i nei tamaitai presteni o le asosio tu stala Samoa. Lena molia i leo e ala i se tangi mai le na afia ma o leo tu ina atuai i le wha msinonga pe wha maonia pe le ai e wha o ngā ile tu la fono tasi fitu a lua fesful ma le tolu. Sau noa ngalu le mana. This clause of the Criminal Act was repealed in 2013 because as a democratic nation, Samoa is a very proud democratic country, and so it's a country founded on accountability and transparency, and the government has always supported the press as the cornerstone of our democracy. And what that means is it enables journalists to do their job and perform their duties as journalists without fear of prosecution. That is the trouble with the criminal libel. JAWS isn't saying that journalists should be free to write whatever they wish and not be accountable. That's not what we are saying. What JAWS is saying is criminal libel shouldn't exist. It should defamation should be heard in civil court, not criminal court. Na whamanino ma whaamatala au i ili le awhianga o ngā ruenga o tu stala i le atunu. Ai mai se o Samoa o se atunu demokrasi. O loa mana ia e foi le tūto tasi o le au nanga whaatu stala mai le tā whatolu. E ala i au nanga whaatu stala a wale fsilingia o taitai le atunu i mata upu. A wale tonu ma le sao whapea foi ma le whaamao ni ala i tiu te tau ave. A wale manuia o tangata le atunu. Sau noa ngā mana. The issue with the criminal libel, this is a clause and this is a law that has long been frowned upon by democratic countries, because it's really important for journalists to perform their duties and do their job without fear of prosecution and also fear of arrest. So the criminal libel means that the government can basically arrest journalists for writing about sharing information that is important for the public to be aware of. So any public servant, I think it's the role of journalists to encourage free press and to encourage reports of how public funds are being used. So with the criminal libel, it means that journalists will use or encourage self-censorship. So that means a journalist will think twice about sharing the truth or sharing facts when it comes to publishing information that they encounter because of fear of prosecution. So this is why it's important for us to move defamation to the civil court,
So then journalists are able to perform their duties openly and freely. Ile mai ai ona tu ina tu ilunga lu penga tafa ilangi le fa salalaunga le asocio tu stala ile langolangoina le prestene ma le beseo le tu la fono tasi fitu a na fa alia I foi le langolango mai o asocio tu stala mai le Pasifika fa pe foi le tau pulenga awa ona o Samoa le atunu o le Pasifika po le atunu Temkurasi I lalo tau pulenga lo fa o nga ile nei tu la fono ai lo avea ma mata upu fa sol tu la fono po le criminal. So as part of the Journalists Association's firm support for Langi Kirisoma, we had gained international support from the Pacific Island Association, News Association, or PINA, where a lot of our Pacific Island news journalists are a member of. And also we've gained support from the International Federation of Journalists, or IFJ. They have also supported the JAW's call to repeal the libel, criminal libel. And also recently we gained support from the Commonwealth Association of Journalists. Our Prime Minister is the chairperson for the Commonwealth, so they have also called for the repeal of this criminal libel. Ile ngā luenga lava faa le tu stala lo iai tu si ta iala matu la fono I lalo le faa vai o Samoa. O lo o lima ta ina ile faa tinongo le ngā luenga tu stala. Ai o le faa o ngā ai o le neitu la fono a vea ima se tu langa ua tau mia ai le ngā luenga. E ala I reporti sue ile faa o ngā ina o tupe po la fonga le atunu. In fact, we have a media code of practice and a media code of ethics that governs and guides our work as journalists and our work as broadcasters. So there are guidelines, there are codes, and there are code of ethics and code of practices that actually guides the work of journalists, and also there's a process and a procedure that also allows the members of the public or any citizen of Samoa to lodge a complaint about a journalist. So, and this is one of our key goals as the Journalists Association of Samoa is to re-establish the Media Council. And that's something that JAWS is working on, and we're hoping that this our Media Council will be appointed and will be announced in due course. O le wha moe la sosi tu stala pe ona ta ua e le whailau tusi e leo tau mawhaile a sosi e ave sea le tu la fono e na oni teunga ma o lewa ta pena ile a sosi wha pia foi ma le komiti mawalunga o wha asalaulaunga le atunu o e tu ina atu si talusanga i le ofisa o tu la fono mo se teunga o le nei tu la fono ma se itia ile tu si o reportimoni ma le sa o awale wha afafonga le atunu. Se yuli venga le pa. NUS News. Na mole mau se tasi o tamawhanau i Universitea o Samoa, Raymond Watitangi, o loo a onga ile masenga mua whaafaya onga ile mta upu tusiata. Leo mawhai ono whaalawe tele ailo na tumai mai lava ile tusiata, musika whapea whuilinga osi o nisi o measino Samoa. Se au telenga le nei o le reporting. O se la sanga ila na tamawhai ile ima whawhawina. Ile aveai o ia matangata tusiata, o lana aveai o le nei mta upu ile Universitea mo le kuata mua. O se tamawhai o le nei alo, e fia whaalawa I tele lana tumai, ma ua vea ai ma se tu, ua fia ai. Ma iei foi lana naunau ta inga, I le nei foi talene o le tusiata, ma na sau no le nei alo. Ia o le mafuanga lava na o sau I le nau whaafaya o le mea muni lava ia o lo tamaa o Watitang, sa a vea foi mawhaya o ma. E mai lava I lo ititi, sa ua ai lava ia miana ngā luenga foi. Pei o le mele na o usau e avir wha ngalwanga whaafaya te mana o te muli lava I le awala na ui mai elo tama ia mai mea tau tusiata ia o te fia o lo nau ta inga ina ia enjoy tamiti le whaatino ino activities I mea tau tusiata o mea moni o usau ina I ele o stanga tusiata nanga whaafitai wo uma e good pepa.
o fia tusi ia ta fo ia ma fatina fo ini se polokiti e o tele fo ia techniques ma skills fa penau na mau mai fo ia e no ta inga lava ia le leima manuia ia fa na o sa mo lumai na ia fai lo foi ni se mata upu o lo ia o ngai le te minei e le ngata i le tusiata e lo ia a onga foi le musika a pe foi mata upu fa fifianga po le performing arts e ala ni se fa fifianga fa le atunu salama le pepa sa tau ina foi ia lo ni tangata ia o le course title o le HTE 264 ia o le course code na o le title o le expressive art e au fia i tonu le music o le visual art o le performing art ia e pe o mea na e au fia umai tonu o le pepa le ai tasi lava le mai lava le matanga sa e le whaingo fia pe lava e te mina i le se mea te whaingo fia te mina e whaaftai lava i le le te ula e whaaftai te o le sunga whaia o nōrona nau ta inga fo i malana ti mai pēa i o mātou o langa i a whaawawina ma tau mwhai e whaumanisi o whaamai mwenga mpolokiti whaataula ni pepa o lana saunoanga mulmuli na whailo ai le swinga ma le te leo le au ngao le nei mata upo le tusiata moia o mawhaio na ia whai ai niso taleni e nate le ima fofawina o le ao i aila na tau mawhai ni pepa sa e tele lava i a poloketi sa whatino nai ia pe o le rainbow fish o le story stoves o mini books ia na whatino nai fo ia siapo e manu ina siapo ia o le talamoni o le te mua fo i lea o whai e se siapo mai le lo o langa ato e o foi fo ia lo ia tangata i le mawhai o le CDI pe whaafea na ona mawhai ona whai a leo maua tali a le tangwa e whai le ilo whai pawal meo le tangu ta ama le te leo resources e mna o mia a e whai ngofia la pe a tangwa e whai ma o le whaalinga a le wasenga tusiata i le vaiason te nei le ana whaalia ai a ngā luenga o le kuata mua e ala i mata upu na lātua o ngai ma o le tausanga fōu o le a wha mai aila na onga e ala i le nei Port Kalame ma le wha moe a vea i o ia ma whaia o ngā tusiata mō whanau ia o ngā tūlanga lua. See you living a lepa, NUS News. O le suili nā po lauli poti mulmuli nā mo le nea fiafi whaaftai tele sa mo le mai mo mai se isi o tutonga i laso tau manu i tele fufuanga mwhainga malolonga whasoi fuia.